Hi everyone. Today we are going to see the prose section in 6th standard Term 1 English. The topic is When the Trees Walk, written by RUSKIN. Before we start our lesson, let us know about the term prose. Do you know the definition of prose? Prose is a form of language that has no formal metrical structure. Normal everyday speech is spoken in prose. The word prose first appeared in English in 14th century. The word prose comes from the Latin expression of prosa oratio, which means direct speech or straightforward. Next, we see the elements of prose. The elements of prose are character. It refers who is in the story. Here, the characters are narrator, grandfather and grandmother. The second element is setting. It refers place and time. Here, the setting is Dehradun. Next element is plot. It refers what happens in the story. Here, plot is about planting trees. Next element is point of view. It refers who is telling the story. Here, it is first person point of view. Next element is theme. It refers message of the story. Here, the theme is about nature is for all living beings. Next element is mood. It refers feeling. Here, it is about love for nature. I just like to ask a question to you. Why we have to learn this lesson? Is there any use in our life? What is the aim of education? Your answers may like getting good marks or getting promotion from one standard to another or getting scholarship, etc., etc. They all are very important, of course. But apart from that, what is the aim of education? What is the purpose of education? Education teaches us to care for environment. It helps us to finding new ways of thinking and problem solving. We have to learn what is happening around the world. We must merge ourselves with our society. So, கல்வியின் பயன் என்ன? எதுக்காக இந்த லெசன் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க? இதனால நம்ம லைஃப்க்கு என்ன யூஸ்? இந்த மாதிரி நம்ம பல சமயம் நினைச்சு பார்த்திருக்கோம். இதனால நமக்கு என்ன யூஸ்? வெறும் क्वेश्चन ஆன்சர் படிக்கிறோம், மார்க் வாங்குறோம். 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 7th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ப்ரமோஷன் ஆகி போறோம். இதோட கல்வியின் நோக்கம் முடிஞ்சுதா? இதுக்காக தான் இந்த லெசன் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல வச்சிருக்காங்களா? அப்படினா கிடையவே கிடையாது. கல்வி என்பது நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று கற்றுத் தருகிறது. கல்வி என்பது நம் வாழ்க்கையில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் அதற்குண்டான தீர்வுகளையும் புதிய வழியில் எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்பதையும் நமக்கு கற்றுத் தருகிறது. Now, look at the picture. That helps you to understand what are our social responsibilities. On seeing this picture, what we can easily understand, students are interested in planting saplings. They love nature and know the importance of trees in our life. They are enjoying themselves with nature. Like this lesson teaches us the value of nature and also about how it is important in our life. Look at this picture. What do you see there? There is a very big tree with huge branches. Many children are playing under the tree. Do you notice children? There are monkeys, birds and squirrels also seen in the picture. See the girl up there on the tree. What is she doing? She is looking through the binoculars. The red fruits of the tree are very attractive and a boy is plucking the fruits. Can you see the aerial roots hanging from the branches, children? Now, watch out. There is a boy holding the aerial root and swinging just like that monkey nearby. Do you all love playing on swings? There you can see a girl swinging and a boy helping. Some boys are trying to climb up the tree standing on others' shoulder. And children, don't miss to look at the naughty boy trying a jump over the other. The entire scene is very vibrant, isn't it? Let us know about our author, Ruskin. Ruskin, he is an Indian author. His famous works are Lone Fox Dancing, A Time for All Things, I Was the Wind Last Night. He writes stories for children as well as adults. He was awarded Padma Shri in 1999. He was awarded Padma Bhushan in 2014. We must be proud of Ruskin because he is an Indian.
Before we proceed, let us know the unfamiliar words and their meanings for this section 1. The first word is fertile. That means able to produce a lot of plants or crops. Tamilla செழிப்பு. Plants grow well in fertile soil. So the meaning is வளமான மண் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் செடிகள் நல்லா வளரும். So fertile அப்படினா வளமான மண் அப்படிங்கிற மீனிங்ல இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Next word is abundant. That means left without care. கைவிடப்பட்ட, பராமரிப்பு இல்லாமல். The abandoned may be person, place or thing. And the example is he abandoned his mother. அவன் அவனது தாயாரை பராமரிப்பு இல்லாமல் கைவிட்டான். The next word is vigorous. That means healthy and strong. உறுதியான, ஆரோக்கியமான. The example is the vigorous young plant grew fast. So உறுதியான ஒரு இளம் செடி வேகமாக வளரும் தன்மையுடையது. அந்த மீனிங்ல இங்க கொடுத்திருக்காங்க. The next word is winter. Winter means the coldest season of the year. Winter என்றால் குளிர்காலம். Now let us see the word winter in a sentence. I often catch cold in the winter. The next word is attract. Attract means direct toward itself. Attract என்றால் ஈர்ப்பு. Now let's use the word in a sentence. The low price attracts the buyer. In this story, the author and the narrator are the same person. Do you know the difference between an author and narrator? Author is the person who is writing the story and narrator is the person who is telling the story. Author என்பவருக்கும் narrator என்பவருக்கும் more or less ஒரே மாதிரியே மீனிங் இருந்தாலும் but there are some differences. Author என்பவர் யார் என்றால் கதையை எழுதியவர். narrator என்பவர் யார் என்றால் கதையை சொல்பவர். So author is the person who is writing the story. Narrator is the person who is telling the story. Here Ruskin Bond is our author and also the narrator of the story. So in this story I refers to Ruskin Bond. அடுத்தது நம்மளுடைய author Ruskin Bond அரச மரத்தோட இலைகளை பத்தி வர்ணிக்கிறாரு. So sometimes காற்று இல்லாத நேரங்களில் கூட அரச மரத்தின் இலையானது பம்பரம் சுழல்வது போல தன்னை காட்சிப்படுத்திக் கொள்ளும். Now grandmother wished to cut the peepal tree, but she was interested in growing flowers. But grandfather did not like to cut the peepal tree. Grandfather was not crazy in flower garden, but he liked to watching butterflies that come to the flower garden. So he helped grandmother with growing flowers. இங்க grandmother அரச மரத்தை வெட்டணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஆனா பூந்தோட்டங்களை அழகா வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. கிராண்ட்ஃபாதருக்கு பூந்தோட்டங்கள் வளர்ப்பதுல அவ்வளவா அதிக ஆர்வம் இல்லை. இருந்தாலும் கூட அந்த பூந்தோட்டத்திற்கு வரக்கூடிய பட்டாம்பூச்சிகளை பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகா அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. அதனால கிராண்ட்ஃபாதர் கிராண்ட்மதருக்கு பூந்தோட்டங்கள் வளர்ப்பதுல ஹெல்ப் பண்றாரு. Let us recall section 1 what we had seen. Our author Ruskin Bond and his grandfather was sitting on the veranda steps. His grandfather served many years in the Indian Forest Service. He built a bungalow and planted trees all around. Grandmother was interested in growing trees. So நம்ம வேகமா section 1ல இதுவரைக்கும் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கறத ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிடலாம். நம்மளுடைய author Ruskin Bondum அவருடைய தாத்தாவும் veranda stepsல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. Grandfather Indian Forest Serviceல வேலை செய்து ஓய்வு பெற்ற ஒரு ஊழியர். ரிட்டையர்மென்ட்க்கு அப்புறம் டேராடூன்ல ஒரு அழகான ஒரு பங்களாவை கட்டுறாரு. கிராண்ட் மதருக்கு என்ன பிடிக்கும்னா மரங்கள் வளர்ப்பது பிடிக்காது, ஆனா பூந்தோட்டங்கள் வளர்ப்பதுல அதிக ஆர்வம் உண்டு. Let us recall what we had seen so far. Our author Ruskin Bond and his grandfather were sitting on the veranda steps. His grandfather served many years in the Indian Forest Service. He built a bungalow and planted trees all around. Grandmother was interested in growing flowers. So கதை எங்க ஆரம்பமாகுது? நம்மளுடைய ஆத்தர் ரஸ்கின் பாண்டும் அவருடைய தாத்தாவும் வெரண்டா ஸ்டெப்ஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஆத்தர் ரஸ்கின் பாண்டோடைய தாத்தா இந்திய வனத்துறையில வேலை செய்து ஓய்வு பெற்ற ஒரு ஊழியர். ஓய்வு பெற்ற பிறகு டேராடூன்ல ஒரு அழகான பங்களா கட்டுறாரு. கிராண்ட்மதருக்கு பூந்தோட்டங்கள் அமைப்பதிலும் வளர்ப்பதிலும் அதிக ஆர்வம் உள்ளது. Next, let us move on to the evaluation part. Question number 1. Name the characters mentioned in this part. The characters mentioned in this part are narrator, grandfather and grandmother. Next question, what is the expansion of IFS?
The expansion of IFS is Indian Forest Service. Next question. When did the garden become a happy place for the author? When author's grandfather accompanied him in garden, the garden became a happy place for the author. Next question. What is the scientific explanation for the movement of plants? Plants move for the light and warmth of the sun. Next, we move on to section 2. First, let us see the unfamiliar words and their meanings. The first word is protested, opposed, எதிர்ப்பு தெரிவித்தல். So the example is, this is not true. I protested. The next word is nightmare, a frightening dream, அச்சுறுத்தும் கனவு. So the example is, my God, this is a nightmare. The next word is interfering, stopping, தடை செய்தல். The example is, without interfering, we traveled day and night. The next word is prevent. Prevent means stop. தமிழ்ல தடுக்க. Let's see the word prevent in a sentence. I want to prevent him from getting sick. The next word is replace. Replace means keeping another thing in the place of existing one. தமிழ்ல ஒன்றுக்கு பதிலாக மற்றொன்றை வை. Now let's use it in a sentence. Replace the old tires with new ones. The next word is enthusiasm. That means interest and eagerness. தமிழ்ல ஆர்வம், உற்சாகம். Let's use the word enthusiasm in a sentence. He played the piano with enthusiasm. During rains, grandfather went into the jungle beyond the riverbed. He planted saplings in the forest. But Ruskin Bond did not want to plant sapling in the forest because he thought no one would come to see them. So Ruskin Bond protested it. The meaning of protested is opposed or disagreed. மழைக்காலத்தின் போது தாத்தா ஆற்றுப்படுகைக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய காட்டிற்கு செல்கிறார். அங்கு சென்று மரக்கன்றுகளை நட்டு வைக்கிறார். ஆனால் நம்மளுடைய ஆத்தர் ரஸ்கின் பாண்ட் மனிதர்கள் யாரும் இங்கு வந்து பார்ப்பதில்லை, அதனால் நாம் மரக்கன்றுகளை ஏன் நட வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்கிறார். அதனால் ரஸ்கின் பாண்ட் அச்செயலிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார். According to grandfather's point of view, planting trees is not for view. Trees are not only for human beings, it is also for animals and birds. The animals and birds in the forest need trees for more food and shelter. தாத்தாவோட கண்ணோட்டத்துல மரம் வளர்ப்பு என்பது வெறும் அழகான பார்வைக்காக மட்டும் கிடையாது. இது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு எண்ணுவது தவறான எண்ணம். It is also for animals and birds. காடுகளில் இருக்கக்கூடிய பறவைகளுக்காகவும் விலங்குகளுக்காகவும் கூட மரங்கள் தேவைப்படுகிறது. Of course, humans need trees to keep the desert away, to attract rain, to prevent the banks of rivers from being washed away. We also need trees for fruits, flowers, leaf and seed. It also gives us timber. மனிதர்களுக்கும் கூட மரங்களின் தேவை மிகவும் அவசியமாகிறது. பாலைவனம் ஆகாமல் இருப்பதற்காகவும் மழை பொழிவுக்காகவும் ஆற்றங்கரையை பாதுகாப்பதற்காகவும் மரங்களின் அவசியம் தேவைப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் வீடு கட்டுவதற்கு தேவையான மரக்கட்டைகளையும் மரங்கள் நமக்கு கொடுக்கின்றன. Grandfather said, if we go on cutting trees without replacing them, definitely the world will become a great desert. After this message from grandfather, that means uses of trees, Ruskin Bond thought of world without trees. It became a nightmare to him. From that day onwards, he helped his grandfather in tree planting with greater enthusiasm. தாத்தா சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து மரங்களை வெட்டிட்டே போனோம்னா இந்த உலகம் ஒரு நாள் கண்டிப்பா பாலைவனமா ஆகும். நம்மளே கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஒரு மரத்தை வைக்கல, அதற்கு நம்ம தண்ணி ஊத்துல, அதை நம்ம வளர்க்கல, சோ எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது. ஆனா அதை வெட்ட ரைட்ஸை மட்டும் நாம நிறைய தடவை எடுத்துக்கிறோம். சோ கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, இந்த உலகத்துல மரங்களே இல்லாமல் போனால் நமக்கு எந்த நிலைமை ஏற்படும்? நம்ம டெக்னாலஜில டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், ஆனா நம்ம பேசிக்க விட்டுறக்கூடாது. சோ தாத்தாவோட மெசேஜ் என்னன்னா, இந்த உலகத்துல மரம் இல்லைன்னா கண்டிப்பா இந்த உலகம் பாலைவனமாக மாறிவிடும். When grandfather and our author Ruskin Bond walking towards the forest, grandfather thought a poem that was written by George Morris. Woodman, spare the tree, touch not a single bough.
Woodman, spare the tree. Touch not a single bough. In youth it sheltered me, and I'll protect it now. The meaning of this poem is, it is a great request for the people who are cutting trees to not to cut the trees, because it has sheltered me. It gave a place when I was young, and it is my duty to safeguard them. This poem also reminds it is our duty to protect trees. தாத்தாவும் ரஸ்கின் பாண்டும் ஃபாரஸ்ட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது தாத்தா ஒரு அழகான போயமை ரஸ்கின் பாண்டுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாரு. இந்த போயமோட மீனிங் என்னன்னா, மரம் வெற்றவங்களுக்கு போயட் ஒரு அழகான தாழ்மையான வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. தயவு செய்து யாரும் மரங்களை வெட்டாதீர்கள். நான் சிறுவனா இருந்த பொழுது இந்த மரம் எனக்கு உறைவிடம் கொடுத்தது. அதனால் இப்போ என்னுடைய கடமை என்னன்னா அந்த மரத்தை பாதுகாப்பது. இந்த பாடல் நம் அனைவருக்கும் ஒரு செய்தியை சொல்கிறது. நாம் மரங்களை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். Grandfather said, one day the trees will move again. There was a day trees could move like people, and he also said, an interfering busybody cast a spell over trees to not move. But they are trying to move with their arms, and some of them like banyan tree trying to move with its traveling aerial roots. தாத்தா சொல்றாரு, மரங்கள் முன்னொரு காலத்தில் மனிதர்களை போல நகர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தன. ஆனால் நல்லவற்றை தடுக்கக்கூடிய மனிதன் ஒருவன் விட்ட சாபத்தால் மரங்கள் எங்கும் அசையாமல் நின்று விட்டன. ஆனாலும் கூட மரங்கள் இப்பொழுதும் கிளைகள் மற்றும் தன்னுடைய விழுதுகள் மூலமாக நகர்வதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. Now, grandfather and our author Ruskin Bond found a small rocky island in a dry riverbed which is completely dry in summer but flooded during the monsoon rains. They saw a mango tree there. Grandfather thought, if a mango tree could grow there, why can't others? So they planted tamarind, laburnum and coral tree saplings on the island. Both of them spent the day by planting on the island. தாத்தாவும் நம்மளுடைய ஆத்தர் ரஸ்கின் பாண்டும் ஒரு தீவை அங்க பாக்குறாங்க. அந்த தீவானது கோடை காலத்தின் போது ரொம்ப வறண்டு இருக்கும். அதுவே பருவமழையின் போது வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடக்கூடியதாக இருந்தது. அங்கே ஒரு மாமரம் ஒன்றை பார்க்கிறார்கள். தாத்தாக்கு உடனே ஒரு ஐடியா வருது. இந்த ஒரே ஒரு மாமரம் இந்த ஐலாண்ட்ல இருக்கும் போது மற்ற மரங்கள்லாம் ஏன் இங்க வளராது, ஏன் நம்ம இதுல இன்னும் நிறைய மரங்கள் வைக்க கூடாது அப்படின்னு என்றாரு. அதனால தாத்தா அங்க புளிய மரம், அணிவகை மரம், பவளமரம் ஆகிய மரங்களை அங்கு வைக்கிறாரு. ரெண்டு பேருமே அந்த நாள் பூரா மரங்களை வைக்கிறதுலயே செலவழிச்சிட்டாங்க. Let us recall what we have seen so far in section 2. During the rains, grandfather went into the jungle and planted trees there. Trees give food and shelter to birds and animals also. Grandfather and Ruskin Bond found a rocky island and planted trees. Now, let's move on to the section. Do you know? India has more than 17,000 species of flowering plants. Tamil Nadu with more than 5,000 species, nearly 1/3 of the total flora of India, probably has the highest diversity in India. இந்தியாவில் 17,000க்கும் மேற்பட்ட பூக்கும் தாவர வகைகள் உள்ளன. அவற்றுள் 5,000க்கும் அதிகமான வகைகள் நம் தமிழகத்தில் உள்ளன. அதாவது இந்தியாவின் பூக்கும் தாவர வகைகளில் 1/3 நம் தமிழகம் கொண்டிருப்பது நமக்கு பெருமை அளிக்கிறது. The Western Ghats is home to nearly 325 globally threatened flora, fauna, bird, amphibian, reptile and fish species. அழிந்து வரும் நிலையில் உள்ள தாவரங்கள், விலங்குகள், பறவைகள், நீர்நிலவாழ் உயிரிகள், ஊர்வன மற்றும் மீன் இனங்களில் ஏறத்தாழ 325 வகையான உயிரினங்களுக்கு வாழ்விடமாகவும் புகலிடமாகவும் நம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அமைந்துள்ளது. Let's move on to the evaluation part. Why did grandfather plant trees in the forest? The animals and birds in the forest need more food and shelter. So grandfather built trees in the forest. Next question. What will happen if we go on cutting trees? If we go on cutting trees, the world will be changed into a great desert. The next question is, why did the author help his grandfather plant trees?
The thought of a world without trees became a nightmare to the author. So, he helped his grandfather. The next question is, why do we need trees? List 4 reasons that grandfather gives. We need trees to keep the desert away, to attract rain, to prevent the banks of river from being washed away, for fruits, flowers, leaves and seeds. The next part is choosing the best option. According to the author, the tendril was moving towards grandfather because it, option A, needed light and warmth. Option B, did not like the light and warmth. Option C, wanted to be near grandfather. Option D, wanted to escape from the winter. And the right answer is option C, wanted to be near grandfather. And the next question is, grandmother had wanted the peepal tree cut down because option A, she did not like the trees. Option B, she wanted to grow flowers. Option C, it was an old tree. Option D, it was knocking down the bricks of the outhouse. And the right answer is option B, she wanted to grow flowers. And the next question is, grandfather helped grandma out with the gardening because he, option A, liked gardening. Option B, wanted to grow flowers to attract butterflies. Option C, wanted to beautify the garden. Option D, wanted to make the house green. And the correct answer is option B, wanted to grow flowers to attract butterflies. And the next question is, the author did not want to plant saplings in the forest because option A, no one would come to see them. Option B, it was dangerous to enter the forest. Option C, it would not be of any use to them. Option D, no one would appreciate them. The correct answer is option A, no one would come to see them. According to Albert Einstein, education is not the learning facts, but the training of the mind to think. Save trees, save earth. Thank you.